Hello dear students, Lektion number 14, lesson number 14, usage of yes and no in German language. If someone asks you a question in German, you can simply respond with ja, yes, nein, no. Note that in informal settings, Germans often use shorter form like ja or nie. You can use ja, yes, nein. No. Read the following sentences and answer them yourself. Use yes, ja, or no, nein in your answers. But first, let's practice together and learn some German nouns we are using in this. Some German nouns to learn in this lesson. Here, these nouns in English, and these are the translation, or you can say in German. Desk, der Schreibtisch. Chair, der Stuhl. Cat, die Katze. Dog, der Hund. Flower, die Blume. So why we are using der in front of every noun here? In this regard, we have a lesson in book number 1, the last lesson of book number 1. You can watch and learn there. Glas, das Glas. Pen, der Stift. Pencil, der Bleistift. Cake, der Kuchen. Clock, die Uhr. And one thing to remember that each German noun must start from capital letter, okay, as you can see here. When you write German noun, so you should use the capital word. You should start from capital word. This is the rule of German language. Fisch, der Fisch. Hen, die Henne. Bird, der Vogel. Ship, der Schiff. Egg, das Ei. Leg, das Bein. Foot, der Fuß. Arm, der Arm. Hand, die Hand. And now let's learn these sentences. So we have a picture. We ask questions about this and we are replying in ja and nein with yes or no. So, ist das ein Schreibtisch? Is this a desk? Ja. Ja means yes. Ist das ein Stuhl? Is this a chair? Nein. No. Once again. Ist das ein Schreibtisch? Ja. Ist das ein Stuhl? Nein. Ist das eine Katze? Is this a cat? Ja. Ist das ein Hund? Is this a dog? Nein. Ist das eine Blume? Ja. Is this a flower? Ja. Yes. Ist das ein Glas? Nein. Is this a glass? No. Ist das ein Stift? Is this a pen? Ja. Yes. Ist das ein Bleistift? Is this a pencil? Nein. Ist das ein Stift? Ja. Ist das ein Bleistift? Bleistift means pencil. Nein. Ist das ein Kuchen? Is this a cake? Nein. No. Ist das eine Uhr? Is this a clock? Ja. Yes. Ist das ein Fisch? Is this a fish? Ja. Yes. Ist das eine Henne? Is this a hen? Nein. No. Ist das ein Vogel? Is this a bird? Nein. No. Ist das ein Schiff? Is this a ship? Ja. Yes. Ist das ein Ei? Is this an egg? Nein. No. Ist das ein Vogel? Is this a bird? Ja. Yes. Ist das ein Bein? Is this a leg? Nein. No. Ist das ein Fuß? Is this a foot? Ja.
Yes. Ist das ein Arm? Is this an arm? Ja. Yes. Ist das eine Hand? Is this a hand? Nein. No. Übung, exercise. This lesson is completely a reading lesson, so this lesson has no exercise. You should read once again from this with the help of this video. Vocabulary words, vocabulary. Write these words in your notebook, the upcoming words, these words. Die Königin, Königin, the queen, or you can say queen. Der König, der König, king, or you can say the king. Der Drachen, der Drachen, the kite, or you can say kite. And the end. Bis bald. See you.